Namaskaram for American Telugu Association members, supporters, TV9 viewers, ABR TV, ATA TV. Thank you for joining for this health show. We have a distinguished set of panelists today. As you all know, we keep hearing a lot of growth in the cancers in our family and friends. So in order to address this, we've planned this show. In order to start the show for today, I would invite Madhu Bommaneni Garu, ATA President, to give her opening comments. Thank you, Sujit, Dr. Sujit Garu. And then welcome, good morning and good afternoon to everyone. Andarki namaskaram and welcome. Thank you for joining today's health session with the most renowned experts in the field of medicine, especially cancer. Those who are new to ATA, just a little bit about our organization. The organization about 33 years back established అయింది. మెయిన్గా మన గోల్ ఏంటంటే కమ్యూనిటీకి సర్వ్ చేయడానికి మన లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ని మన పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్కి ప్రమోట్ చేయడానికి దట్ వాస్ ద గోల్ with many other things. But since then, it has been an integral part of our Telugu community. Also, our needs have grown with more people visiting, more students attending our universities here, and a lot more people working. So to accommodate all these growing needs of the community, our service that ATA offers also has increased, from student services, Seva Karikramalu, emergency services, because mostly when our parents or, something unfortunate happens, so there are emergency services for those IT trainings to upgrade the skills with the new technology, spiritual, meditation, health, many programs, college prep sessions for our youngsters, to increasing youth participation, because that is the main goal of, intent of starting all of this is we want to make sure, our youth. So many programs to accommodate various interests and needs have been going on in the organization. I would like all of you are listening and participating to take advantage of some of these services and benefits and be part of ATA and also to support. And one main, the most important information also that's coming up, I would like to inform you of ATA Next Conference, 18th ATA Conference and Youth Convention, Atlanta, June 7th, 8th, 9th, 2024. That's next year from June 7th to 9th. పెద్ద ఎత్తున జరగబోతుంది. అందరూ రావాలి. ఈ కార్యక్రమంలో మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. కాన్ఫరెన్స్ ను విజయవంతం చేయాలి. And everybody is invited. అందరూ ఆహ్వానితులే. So please block your calendar. And more information will come as we go on in the next few months. So, and we'll keep you updated. Now, coming back to today's program, we all have someone we know going through or recovered from cancer. So we are grateful to have these expert panelists on today's ATA platform, the show, to educate us. So please take this opportunity to ask questions and learn more about detection, prevention, treatment, up-to-date information, so we can help those around us or our loved ones. So thank you for joining again. And I would like to Dr. Sujit Punnam, our health committee chair, to introduce our panelists and continue with the program. Thank you. Thank you so much, Madhu Garu. Thank you for the introduction. So we have a very eminent group of specialists today. To begin with, I have Dr. Nori Dattatreyu, who is Cancer Center Director at Cornell University in New York. I have Dr. Satish Katula, who is a professor of medicine and hematologist oncologist in Ohio
in Dayton, Ohio, and I have Dr. Vijay Guniganti, hematologist oncologist from San Antonio, Texas. So, Dr. Nori Garu, could you please introduce a little bit more about yourself? I know you wear multiple hats. You are here in New York, and you have done a lot of work back home in India. So, if you can please give us a brief introduction about you. Thank you, Sujit. I want to congratulate ATA for organizing this webinar, which is going to be very useful for all our viewers. My name is Dr. Nori అండి. నేను వచ్చి 48 years అయింది అమెరికాకి. అందులో 24 years I spent as the Chief of Service at Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Then I went across the street to Cornell University as Chairman of Oncology and Director of Oncology at Cornell. And currently I have been in clinical practice, research, teaching, and everything. And recently I became advisor to government of Andhra Pradesh for cancer services. And also after a long time, I could establish a Memorial Sloan Kettering Cancer Center satellite in Chennai, Madras. For that, I was appointed as senior advisor to them. The purpose of that is to make sure that our patients who needs consultation, second opinion, and treatment need not come all the way to New York, but we can provide them right there in India. Thank you. Excellent. So, మీరు training as a background, you're a radiation oncologist, correct? Radiation oncologist, but practicing as a director of oncology, dealing with all three specialties. Okay. So our next panelist today, Dr. Satish Kattula. Dr. Satish, could you please introduce and give a little bit more introduction about your practice as well as your role as the president-elect for American Association of Physicians of Indian Origin? Thank you, Sujit, and thank you, ATA, for this great opportunity to educate Telugu people living in the US and also in India. So, నేను Dayton, Ohio ఉంటాను. I've been in America for the last 30 years, and I'm working as a hematologist and oncologist in a community-based practice. But I also teach at Wright State residents and fellows. So I'm involved academically kuda. India kuda velli I do some programs. As a hematologist, oncologist, I treat both hematology patients as well as oncology patients. I've been doing that for the last 25 years. I'm associated with American Association of Physicians of Indian Origin, the 100,000 physicians, the Indian physicians ni represent చేస్తుంది. So I've been with this organization for the last 14 years in various capacities, and recently I became the president-elect of the organization. Next year I'll be taking over as the president. So president-elect ga entante next year ki preparation anamata, because it's only 1 year tenure. So the president-elect year help chestundi preparation ki next year kani. So that's what I'm doing right now. Thank you. Thank you, Satish. Next we have Dr. Vijay Guniganti. He's a hematologist and oncologist in San Antonio, Texas. Vijay, could you please give a little bit more introduction? I know you are also in the leadership role in Usmania Gandhi Kakatiya and Telangana Medical Alumni. Definitely. నా పేరు డాక్టర్ విజయ్ గునిగంటి. నేను San Antonio, Texasలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్లా. since last ఒక 16 years నుంచి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. నా ట్రైనింగ్ వచ్చి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ విస్కాన్సిన్లో అయింది. మా గ్రూప్ వచ్చేసి దాని పేరు టెక్సస్ ఆంకాలజీ. మా గ్రూప్లో 500 మంది ఆంకాలజిస్ట్ ఉన్నారు. Spread all over API, which is the biggest organization of physicians of Indian origin ఇక్కడ. ఉస్మానియా గాంధీ కాకతీయ తెలంగాణ మెడికల్ కాలేజ్ ఆలమ్నై కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఒక 8,000-10,000 మంది మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిజిషియన్స్ ఇక్కడ యుఎస్లో ఉన్నారు. వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్కి నేను పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్. సో వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ అండ్ want to share all the things I practice in my practice. Thank you so much. So since most of our viewers are going to be non-medical and they're not doctors,
So I would encourage all the panelists, and including myself, I would like to remind myself that let's not use too much of medical jargon. So Dr. Satish, we hear a lot about, radiation oncology, hematology. అంటే ఏంటి ఇది బ్రాంచెస్ ఇందులో ఈ సెక్షన్? సో ఆంకాలజీలో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సర్జికల్ ఆంకాలజీ, వాళ్ళు ఒక సర్జరీ మాత్రమే చేస్తారు. ఏదైనా ట్యూమర్ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయడం కానీ. రేడియేషన్ ఆంకాలజీ వచ్చేసి రేడియేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్, నోరి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. బట్ ఆంకాలజీలో ఇంకా మళ్ళీ డివిజన్స్ ఉన్నాయి. న్యూరో ఆంకాలజీ అని, వాళ్ళు ఓన్లీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ని ట్రీట్ చేయడం ఉంటుంది. తర్వాత గైనకాలజిక్ ఆంకాలజిస్ట్ అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ జీవైఎన్ ఫీమేల్ ఆర్గన్స్ లైక్ యూట్రస్ కానీ, ఓవరీస్ కానీ, సర్వైకల్ కానీ ఇవి ట్రీట్ చేస్తుంటారు. తర్వాత మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ విచ్ ఈజ్ మీ అండ్ డాక్టర్ గుణగంటి. మేమేంటంటే వేరే క్యాన్సర్స్, బ్రెస్ట్, కోలన్, ప్రాస్టేట్, తర్వాత లంగ్ ఇవన్నీ ట్రీట్ చేస్తాము. వి ఆల్సో ట్రీట్ లింఫోమాస్ కూడా, లుకీమియాస్ కూడా. సో హిమటాలజీ ఏంటంటే మెయిన్గా బ్లడ్కి సంబంధించిన వ్యాధుల్ని ట్రీట్ చేయడం అనమాట. సో చాలామంది ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ప్రాక్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళంతా రెండు ట్రీట్ చేస్తారు, హిమటాలజీ అండ్ ఆంకాలజీ. ఇండియాలో కానీ లేకపోతే పెద్ద అకాడమిక్ సెంటర్స్లో అమెరికాలో హిమటాలజీ వేరే ఉంటుంది, ఆంకాలజీ వేరే ఉంటుంది. సో ఇండియాలో మోస్ట్లీ మెడికల్ ఆంకాలజీ అని వాళ్ళు ఓన్లీ ఆంకాలజీ మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తారు, హిమటాలజిస్ట్స్ వేరే ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ అమెరికాలో కమ్యూనిటీ సెటప్లో ఎలా ఉంటుందంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ఆంకాలజిస్ట్ ఆర్ హిమటాలజిస్ట్, డ్యూయల్ బోర్డ్ సర్టిఫైడ్. సో హిమటాలజీలో మెయిన్గా మేము బినైన్ చూస్తాము, తర్వాత మలిగ్నెంట్ హిమటాలజీ అంటాం. బినైన్ హిమటాలజీలో ఏముంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనీమియా, రక్తహీనత కానీ, లేదంటే వైట్ సెల్ డిసార్డర్స్, తెల్ల రక్త కణాల వ్యాధులు కానీ, లేదంటే ప్లేట్లెట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ. తర్వాత తెలసీమియా అని ఉంటుంది, సికిల్ సెల్ డిజీజ్, అది కూడా ఇండియాలో చూస్తుంటాము, ఇక్కడ కూడా చూస్తుంటాము కొన్ని కమ్యూనిటీస్లో. అండ్ తర్వాత వి ఆల్సో ట్రీట్ బ్లడ్ క్లాట్స్, బ్లీడింగ్ డిసార్డర్స్, అవన్నీ హిమటాలజిస్ట్ చూస్తారనమాట. సో నేను తర్వాత విజయ్, మేము బోత్ ఆర్ హిమటాలజిస్ట్, ఆంకాలజిస్ట్. బట్ ఇండియాలో ఆంకాలజీ, హిమటాలజీ కంప్లీట్లీ సపరేట్. ఇక్కడ కూడా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తే మెడికల్ ఆంకాలజీ అండ్ హిమటాలజీ సపరేట్గా ఉంటాయి. ఇంట్రెస్టింగ్. So, Dr. Nori Garu, to come to the crux of our topic today, what is cancer? We are hearing a lot of increase in cancers lately. So, what is cancer? Is it growing? If it is growing, why is it growing? Both here in India. So, a little background is there. Okay, good question. Cancer ante uncontrolled cell growth and మన బాడీలో ఆంకోజీన్స్ అని ఉంటాయి. ఆంకోజీన్స్ విచ్ కాజెస్ క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ సప్రెసర్ జీన్స్ కూడా ఉన్నాయి బాడీలోనే. సో ఆంకోజీన్స్ మామూలుగా అందరి బాడీలో, నా బాడీలో ఉన్నాయి, అందరి బాడీలో ఉన్నాయి. బట్ ఏమీ చేయవు అన్లెస్ దే ఆర్ స్టిమ్యులేటెడ్. అన్లెస్ యూ అవేక్ దెమ్, దే వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో మన హ్యాబిట్స్, సమ్టైమ్స్ ర్యాండమ్ మ్యూటేషన్స్, వీటి వల్ల డిఎన్ఏ టైపో అంటాం. డిఎన్ఏ టైపో వచ్చి నార్మల్గా జరిగే ప్రాసెస్ ఒక సెల్ అబ్నార్మల్ అయ్యి గ్రోత్ వస్తుంది. అటువంటి గ్రోత్ వస్తుందని మనకి మొదటి నుంచి డెకేడ్స్ బట్టి తెలుసు. బట్ ఈ వచ్చిన గ్రోత్కి బ్లడ్ సప్లై తెచ్చుకో, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి బ్లడ్ సప్లై తెచ్చుకో, దేనికి దానికి మెటాస్టైజ్ అవ్వు, లివర్కి, లంగ్కి, బ్రెయిన్కి, అన్నింటికి వెళ్ళు అని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ సిగ్నల్ అనేది చాలా రోజుల వరకు మనకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు గత 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్లలో చాలా బాగా అర్థమైంది. ఒక క్యాన్సర్ సెల్ డెవలప్ అయ్యి మల్టిప్లై అయ్యి ఒక లంప్ కింద తయారయ్యి బయటికి ఎలా పెడుతోంది, అదర్ పార్ట్స్కి ఎలా పెడుతోంది, సిగ్నల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి దీనికి అనేది బాగా అర్థమైందండి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఈ ఒక సెల్, నార్మల్ సెల్ తీసుకోండి, లైక్ ఏ బైసికల్ వీల్. ఆ సెంటర్లోనేమో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, హబ్. ఈ స్పోక్స్ ఉంటాయి కదా చుట్టూ వచ్చేవి. మేము అనుకున్నాం అందరం చాలా ఏళ్ళు, ఈ సెంటర్లో ఉన్న హబ్ ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అయ్యి మల్టిప్లై అయ్యి బ్లడ్ సప్లై తెచ్చుకుని అన్నీ చేస్తుంది. ఇది ఎందుకు చేస్తాం కూడా అర్థమయ్యేది కాదు 20 ఏళ్ల క్రితం. ఇప్పుడు దీనికి సిగ్నల్స్ వీల్ పెరిఫరీ నుంచి వస్తున్నాయి, ఆ స్పోక్స్ నుంచి.
Each signal, one signal tells the cancer cell, develop your own blood supply. The other signal tells the cancer cell, multiply uncontrolled. ఇలా సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయని తెలిసి ఇప్పుడు ఏం కనుక్కున్నామంటే దానికి ఈచ్ సిగ్నల్ బ్లాక్ చేసేందుకు ఒక డ్రగ్ కనుక్కున్నాం. సో ఈచ్ సిగ్నల్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టార్గెటెడ్ డ్రగ్స్ ఆర్ డిజైనర్ డ్రగ్స్, whatever name you call it. So that particular drug will block that signal and make sure that the cancer cell is not getting that nasty signal from the periphery. So ఈ లాస్ట్ 15-20 yearsలో మనకు వచ్చిన నాలెడ్జ్, మాలిక్యులర్ బయాలజీలో ఇంక్రెడిబుల్ నాలెడ్జ్ మనకు వచ్చింది. ఎలా సెల్ డెవలప్ అవుతుంది, ఎలా అది మెటాస్టైజ్ అవుతుంది అదర్ ఆర్గన్స్కి, ఎలా బ్లడ్ సప్లై తీసుకుంటుంది అని చెప్పి టార్గెటెడ్ డ్రగ్స్ పట్టుకొచ్చాం. ఒక్క టార్గెట్ బ్లాక్ చేసాను. అన్ని టార్గెట్స్ ఎలా బ్లాక్ చేయాలంటే ఇమ్యూనోథెరపీ పట్టుకొచ్చాం. Immunotherapy works on all the targets to control all signals at one time. So immunotherapy is a game changer in cancer treatment. So that's how the cancer, one cell multiplies, becomes million cells, billion cells, and 1 centimeter of lump anywhere in the body contains 1 billion cancer cells. And the multiplication was. రఫ్గా మనకి ఇప్పుడు ఇన్సిడెన్స్ చూస్తే అంటే సంవత్సరానికి ఎంత మటుకు ఒక 1000 people ఉంటే ఎంతమందికి క్యాన్సర్ వస్తుంది? బాగుందండి క్వశ్చన్, గుడ్ క్వశ్చన్. అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ చాలా కేర్ఫుల్గా మేము మెయింటైన్ చేస్తాం రిజిస్ట్రీ డేటాబేస్. ఇప్పుడు 1.9 million న్యూ క్యాన్సర్ కేసెస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి డయాగ్నోస్డ్ ఇన్ 2023. ఇదే ఇండియాలో అబౌట్ 1.5 to 1.6 million. అది మీకు ఆటోమేటిక్ ఇంట్యూటివ్గా ఏమిటి అక్కడ తగ్గుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ నెంబర్లు ఇంకా రిఫైన్ చేయాలి మనం ఇండియాలో. ఆ నెంబర్లు ఎక్స్ట్రాపులేషన్ నెంబర్లు వాడుతున్నాం మనం. అలా వాడకుండా ఇప్పుడు నేషనల్ క్యాన్సర్ గ్రిడ్ అనే నెంబర్స్ కూడా రిఫైన్ అవుతున్నాయి ఇండియాలో. విల్ గెట్ కరెక్ట్ నెంబర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. రఫ్లీ వీ సీ 1.9 million in 2023 in America and 1.6 in India. And there are most common types of cancers, each one as related to the region we talk about. ఇక్కడ అమెరికాలో అయితే మనకి లంగ్, ప్రాస్టేట్, మేల్లో లంగ్, ప్రాస్టేట్, కోలోరెక్టల్ ఇవి. ఫీమేల్లో అయితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, ఓవరీ క్యాన్సర్, ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్, కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్. సో ప్రివలెన్స్ టాప్ 4, టాప్ 5 క్యాన్సర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇక్కడికిను ఇండియాకి, based on demographics and epidemiological factors. That's great information, Andy. So, Dr. Satish, it seems like cancer deaths are almost catching up with cardiovascular deaths, like heart-related deaths. Almost seems like an epidemic proportions lo grow aitundi anpistundi. So, why do you think is it going? So there are a lot of factors, Dr. Sujit, especially if we talk about India, the lifestyle is changing. A lot of people are eating fast food, processed food, and alavatlu maripoyayi chaala mandi. Alcohol kuda easy ga dorukutundi ivaala repu. So alcohol kuda oka big risk factor cancer ki, smoking tho paatu. Tarvata ee gutkalu tinadamu, tarvata paanlu tinadam gaani, pollution is also a main factor. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది, సెడెంటరీ లైఫ్ పెరిగిపోతుంది, స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఇవన్నీ అయినప్పుడు స్లీప్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా జీన్ మ్యూటేషన్స్కి కారణమవుతాయి. ఇంతకుముందు డాక్టర్ నోరి గారు చెప్పినట్టు ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ క్యాన్సర్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఇస్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్. సో మనలో ఆంకోజీన్స్ ఉంటాయి, ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్స్ ఉంటాయి. వాటిలో మ్యూటేషన్స్ వస్తే దెన్ పీపుల్ గెట్ క్యాన్సర్స్. So ఎందుకు వస్తాయి మ్యూటేషన్స్ అంటే దే కుడ్ బి జెనెటిక్. Contrary to the belief, only 10% of the cancers are genetic. తతిమైనవి కూడా ఎన్వైరన్మెంటల్లో క్లియర్లీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, గుట్కా కానీ, పాన్ తినంత ముందు చెప్పిన విధంగా. అలాగే లైఫ్ స్టైల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే స్ట్రెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్, పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడము. సో ఎయిర్ క్వాలిటీ అది కూడా ఇట్ మ్యాటర్స్. సో వీటన్నిటితో పాటు క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఇండియాలో. సో ఆల్సో ఇక్కడ కూడా మనం అనుకుంటాం ఇండియాలో అలాగే ఇక్కడ పొల్యూషన్ ఉండదు అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ ఉండే పొల్యూషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అమెరికాలో.
అమెరికాలో పెస్టిసైడ్స్ చాలా ఫ్రీగా స్ప్రే చేస్తుంటాం మన లాంచ్లో. తర్వాత న్యూక్లియర్ మెటీరియల్, they did a study in some areas it is so dense, the nuclear material in the air, so we don't know what we are breathing actually. సో తర్వాత ఈ ప్రాసెస్డ్ మీట్ తినడం కానీ, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినడం కానీ ఇక్కడ కూడా వెరీ ర్యాంపెంట్. ఒబిసిటీ, ఓవర్ వెయిట్ కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ క్యాన్సర్. ఇట్స్ ప్రూవెన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి ఇండియాలో కానీ ఇక్కడ కానీ. ద సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఓవర్ వెయిట్, ఇవన్నీ కూడా they're all the causes of increasing incidence of cancer. అండ్ క్యాన్సర్లు కొన్ని ఎలా అంటే ఇప్పుడు తొందరగా మనం స్క్రీన్ చేయకపోతే బై ద టైమ్ వి డిటెక్ట్ దే ఆర్ వెరీ లేట్. అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో ఎస్పెషలీ ఇండియాలో స్టేజ్ 4తో ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ, లంగ్ కానీ, ప్రాస్టేట్ కానీ. ఎందుకంటే స్క్రీనింగ్ కాన్సెప్ట్ మన దగ్గర లేదు, ప్రివెన్షన్ అన్నది. సో అది ప్రివెన్షన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రివెంటివ్ స్క్రీనింగ్, preventive lifestyle modifications, which we'll talk about in the next few minutes. But these are all the things that are causing increased incidence. Gotcha. So let's move on to Texas now. Dr. Vijay, what are the most common cancers, in Indians, Kochi, whether it be America or in India? మనకి ఇక్కడ అది నూరి గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు 1 million to 2 million కేసెస్ ఉంటాయి యుఎస్లో కొత్త క్యాన్సర్లు. 4 మెయిన్ క్యాన్సర్స్ అండి: బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్, కోలన్ క్యాన్సర్, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్. ఇవి చాలా 80% ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఇవే ఉంటాయి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ క్యాన్సర్స్ వేరే ఉంటాయి. మన ఇండియన్స్కి వచ్చే క్యాన్సర్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఒక 10-20 ఇయర్స్ ఇక్కడ స్టే ఉంటే యుఎస్లో మన రిస్క్ కూడా సేమ్ యాజ్ అమెరికన్స్. మనకు రావు కొన్ని క్యాన్సర్స్ అని అనుకుంటాము. కోలన్ క్యాన్సర్ చాలా తక్కువ మన ఇండియాలో. మనం బాగా ఫైబర్ తింటాము కాబట్టి తక్కువేమో అనుకుంటాము. స్క్రీనింగ్ కూడా తక్కువ అక్కడ. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక 10 ఇయర్స్ ఉన్నా సరే మాకు స్టడీస్ ఏం చెప్పాయంటే ద రిస్క్ ఆఫ్ కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఏషియన్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ కాకేజియన్స్ ఇఫ్ యూ లివ్డ్ హియర్ ఫర్ 10 ఇయర్స్. మనం మళ్ళీ మన ఫుడ్డే తింటాము, అన్ని చేసినా సరే వి డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ రీజన్స్. సతీష్ గారు చెప్పినట్టు దెర్ ఆర్ 3 రీజన్స్: ఎన్వైర్న్మెంట్, మన జెనెటిక్స్ వి బార్న్ విత్, అండ్ డయట్, విచ్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్, మైనర్ రోల్ ఈచ్ క్యాన్సర్లో మనకు ఇంకా తెలియదు. కానీ ఈ దేర్ 3 రీజన్స్ ఫర్ క్యాన్సర్. మనము అందుకనే స్క్రీనింగ్, వాట్ ఎవర్ మొడాలిటీస్ వీ హ్యావ్, వీ యూస్ టు యూస్ స్క్రీనింగ్ అనమాట. మన ఇండియాలో వచ్చేసి ఇంతకుముందు సర్వైకల్ క్యాన్సరు, సర్విక్స్ క్యాన్సరు, హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్, ఇవి 2 చాలా కామన్గా చూసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు స్క్రీనింగ్ మొడాలిటీస్ ఎక్కువైపోయి అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ. లింఫోమాసు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సరు, లంగ్ క్యాన్సరు, స్మోకింగ్ యుఎస్లో కొంచెం తగ్గింది, కానీ ఇండియాలో ఇంకా అలానే ఉంది, కొంచెం తగ్గుతోంది కొంచెం. సో మనం లంగ్ క్యాన్సర్ బాగా చూస్తున్నాం అక్కడ, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా బాగా చూస్తున్నాం అక్కడ. సర్విక్స్ క్యాన్సర్ అండ్ హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి టొబాకో చూయింగ్, దానివల్ల హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ బాగా చూసాము. ఇప్పుడు సర్విక్స్ క్యాన్సర్ ఏమో లో సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్యాప్స్మియర్స్ మనం స్క్రీనింగ్ లేదు కాబట్టి ఎక్కువగా కేసెస్ చూస్తున్నాము. సో ఇన్ జనరల్గా సమ్మరీ ఏంటంటే అన్ని క్యాన్సర్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఇండియాలో పెరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ కూడా పెరుగుతున్నాయి. కామన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్ అండ్ కోలన్ క్యాన్సర్. సో మీరు స్క్రీనింగ్ అంటున్నారు, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్? స్క్రీనింగ్ వచ్చేసండి, దర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్స్ అండి. ఒకటేమో మనం అర్లీ డిటెక్షన్కి స్క్రీనింగ్ కావాలి, కొన్నేమో క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా స్క్రీనింగ్ చేసుకోవాలి. సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్. నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. కోలన్ క్యాన్సర్ తీసుకోండి. ఒక 250,000 250,000 పేషెంట్స్ కోలన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది యుఎస్లో. అండ్ కొలనాస్కోపీ చేసుకుంటే ఏంటంటే వి ప్రివెంట్ ద కోలన్ క్యాన్సర్ కమ్. ఎందుకంటే పాలిప్ వస్తుంది, పాలిప్ తర్వాత క్యాన్సర్ అవుతుంది ఒక 5 years 10 yearsలో. అది ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి మనం కొలనాస్కోపీ చేసుకోవాలి. సో కొలనాస్కోపీ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద క్యాన్సర్. ఈ వేరే టెస్ట్లు ఇప్పుడు మ్యామోగ్రామ్ ఉందనుకోండి, ప్యాప్స్మియర్, పిఎస్ఏ, ఇవన్నీ సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ ద లంగ్, అవన్నీ చెస్ట్ ఎక్స్రేలు, అవన్నీ ఏంటంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో కనిపెట్టడానికి. సో స్క్రీనింగ్ అనేది 2 types అన్నమాట. ఇవి ఎక్కువ వచ్చేసి ఎర్లీ స్టేజ్లో మనం మ్యామోగ్రామ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేసుకోవాలి. ఎనీ ఉమెన్ అబౌవ్ ఫ్రమ్ 40 to 50 years
ఎవ్రీ ఇయర్ చేసుకోవాలి. అది ఆ స్క్రీనింగ్ మొడాలిటీస్ ఇక్కడ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఉన్నాయి. మన ఇండియన్స్ ఇక్కడ ఏమనుకుంటారంటే మనకు రాదులే క్యాన్సర్, మనకు అంత ఎక్కువ స్క్రీన్ చేసుకోరు మన ఇండియన్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అందరం స్క్రీన్ చేసుకోవాలి. ఇండియాలో కూడా మనకు నార్మల్గా యాన్యువల్ ఫిజికల్ ఎగ్జామ్ అని మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తేనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. అందుకనే ఎవ్రీ ఇయర్ మ్యామోగ్రామ్స్, యాప్స్మియర్స్ రెగ్యులర్గా 2-3 ఇయర్స్కి చేసుకుంటే మనకు ఈ ఎర్లీ స్టేజ్లోనే క్యాన్సర్ కనిపెడతాము. ఆ కనిపెట్టే దాంతో స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2లోనే క్యూర్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకనే స్క్రీనింగ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. That's great. Thank you. Nori garu, so on the same concept, do you have, can you give your take on it? What are the common type of cancers that we have good screening tools for, and to what extent we can prevent the cancers if we follow these screening tools? Yeah, good question. Dr. Vijay already addressed a little bit. Screening is extremely important. It's Dr. Vijay చెప్పినట్టుగా you will be able to detect cancer early. What is the benefit? Benefit is, if you for all the viewers, the most important benefit is if you can detect a lump very small, when it is in very small shape, you will be able to cure it. The cure rates in any location you take, breast cancer, mouth cancer, ఏ క్యాన్సర్ అయినా సరే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయగలిగితే దాని క్యూర్ రేటు చాలా హైగా ఉంటుంది, ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 90%. అదొకటే కాకుండా ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసిన క్యాన్సర్లకి ఎక్కువ ఖర్చు ఉండదు ట్రీట్మెంట్. వన్ మొడాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ విల్ బి adequate టు క్యూర్ ద క్యాన్సర్. యూ డోంట్ నీడ్ మల్టీ మొడాలిటీ ట్రీట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకోండి, మా ఆఫీస్ మేనేజర్ ఉంది ఒక ఆవిడ, 50 years old. ఆవిడకి లాస్ట్ ఇయర్ మ్యామోగ్రామ్ నెగిటివ్ వచ్చింది. ఎవ్రీ ఇయర్ పంపిస్తూ ఉంటాను నేను. నెక్స్ట్ ఇయర్ మ్యామోగ్రామ్ పాజిటివ్ వచ్చి 0.5 అంటే 5 millimeters లంప్ ఉంది. ఆ 5 millimeters లంప్ తీసేసి లంపెక్టమీ చేసి ఓన్లీ 5 days ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి క్యూర్ చేశాం. ఇప్పుడు ఆవిడ 15 years బ్యాక్ షీ వాస్ క్యూర్డ్. Simple excision, simple radiation treatment, no need for chemotherapy, no need for advanced technology. So that is the advantage. Viewers should know that the earlier you can detect the cancer, the easier is the treatment, the less expensive is the treatment. So ఇటువంటిది మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అవకాశాలు అంటే, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లంప్ కనుక ఎర్లీగా పట్టుకోగలిగితే మ్యామోగ్రామ్ కానీ, you will be able to have excellent cure rate without multimodality treatment. తక్కిన క్యాన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్, పిఎస్ఏ కొంచెం ఎలివేషన్ ఉంది. నాకు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ ఇండియాలో, ఆయనకి పిఎస్ఏ నార్మల్ ఈజ్ 0 to 4 or 4.5. 60-year-old patients or 70-year-old patients. His PSA is going regularly for PSA by the primary care doctor. His PSA went from 2 to 3.5. It's still normal. But the urologist got suspicious and did a biopsy, and he has a early stage prostate cancer, which is cured with simple 5 days of treatment. He doesn't need any hormone therapy, major surgical intervention. So in India, మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. నేను ప్రతి ఆల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా నేను అడ్వైస్ ఇచ్చిన, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో రాశాను ఆర్టికల్. ఏమిటంటే ఈ స్క్రీనింగ్ కూడా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ ప్యాకేజ్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ బట్ ఈవెన్ ది స్క్రీనింగ్ ఆల్సో. సో పీపుల్ ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు పే ఫ్రమ్ దేర్ పాకెట్, దే విల్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ స్క్రీనింగ్. So an ounce of prevention is worth more than a pound of cure antaru kada. So Yeah. hopefully our governments will start paying attention on those and introduce the screening tools. Endukante meer cheppe vidanamga chuste a lot of things that we can prevent and avoid. Yeah. So basically to summarize, meer cheppina dantlo, for women it is mammography, papillary for cancer screening, cervical cancer screening, and then colonoscopy for colon cancers, and for men it's colon cancer screening with colonoscopy, PSA screening, and lately we hear a little bit about low dose CT scan of the chest for lung cancers. Is that a summary statement, right, Nori garu? Yeah, correct. I would also add one thing. For Indian situation, close to 60-65% of cancers
are preventable. Preventable by just stop taking tobacco in various forms. And most of the cancers we can do early detection. The dentists will do early detection for oral cancer, which is very prevalent. Gynecologists can do pap smear testing. These are all screening and early detection are critical. One of the statements I make to all the media in India is keep on going, adding corporate hospitals, cancer centers. You will never be able to conquer unless you give equal importance to early detection and screening. Thank you. Got you. So Satish Garu, so we hear lately a concept of lifestyle medicine. I know our grandparents used to tell, don't do this, don't do this, do this, do that. So kind of the same things it seems like is what lifestyle medicine is. So on this aspect, can you give us a little bit insight about what lifestyle measures one can take to decrease the incidence of cancer? So lifestyle is not only bad for cancer causation, but also for other diseases like hypertension, high cholesterol, heart disease. But we are talking about cancer today. So it is like we discussed, so far, lifestyle is very important, the environmental risk factors and what we actually do in our lives. It's a lot of self-inflicted causes. For example, smoking, we talked about, which is actually one of the main causes of cancer. I call it a true weapon of mass destruction, because smoking causes about 18 types of cancers, including lung, cervical, bladder, kidney, all these. So almost smoking radiation exposure, like atom bomb exposure. Exactly. So that's why I call it a true weapon of mass destruction. So many people, even passive smoking is also not good. The people who are around smoking is also not good. You don't have to really smoke actively. ఏం చేయకుండా స్మోక్ చేసే వాళ్ళ పక్కన ఉన్నా కానీ అది హార్మ్ఫుల్ అనమాట. సో అది ఈజీగా చేయొచ్చు. అది కట్ డౌన్ చేస్తే రిస్క్ విల్ గో డౌన్ డ్రమాటికలీ. సో దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆల్కహాల్ కూడా ఇట్స్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 13 different cancers, including breast, colon. It can even cause head and neck, like mouth cancers, throat cancer, that kind of thing. So ఆల్కహాల్లో ఒక కార్సినోజన్ ఉంటుంది, అసిటాల్డిహైడ్ అని, దాంతో ఈ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి. సో అది కట్ డౌన్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ కట్ డౌన్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ చాలా చాలా మట్టుకి. అలాగే వీ హ్యావ్ అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ డైట్. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఎలాంటి డైట్ తీసుకోకూడదు, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలంటే. ఇప్పుడు లో ఫైబర్ డైట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ కోలన్ క్యాన్సర్. లో ఫైబర్ డైట్ తీసుకుంటే కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే ఎక్కువ మీట్ తీసుకున్నా అది కూడా ఇట్స్ ఎ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. సో ఎక్కువ ఫ్రూట్, వెజిటేరియన్ డైట్ తీసుకుంటే తక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈవెన్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ కోలన్ క్యాన్సర్ ఆల్రెడీ, వాళ్ళు కూడా ఈ డైటరీ హ్యాబిట్స్ కనుక అలవాటు చేసుకుంటే, ఎక్కువ ఫ్రూట్ తినడము, ఎక్కువ ఫైబర్ తినడము, ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ తినడము, తక్కువ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, తక్కువ ప్రాసెస్డ్ మీట్, తర్వాత తక్కువ ఆల్కహాల్, ఇవన్నీ చేస్తే colon cancer వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ stage 3 patients, there was one study, if they do all these things, there is a decreased risk of reduction. మళ్ళీ రావడానికి అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. బట్ ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏమీ రాకుండా ఉండడానికి ఫస్ట్లోనే ఇవన్నీ చేస్తే ఇంకా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సో that's one thing, dietary thing. Physical inactivity, one study showed అది 15 to 20%, 15-20% వరకు physical inactivity is also a risk factor for cancer. ఏమి చేయకుండా sedentary lifestyle, you don't have to do exercise like వెళ్ళి వెయిట్ చేయడం కానీ రన్నింగ్, జాగింగ్ అంత అవసరం లేదు. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే జనరల్గా మనం రోజు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం మనం పడుకునే వరకు ఒక 8,000 to 10,000 స్టెప్స్ కనుక మనం చేస్తే, లైక్ ఎవ్రీ 1 hourకి అలా లేచి తిరగడం, సో కౌచ్ పొటాటో లాగా ఒక దగ్గర కూర్చొని టీవీ చూస్తే, దట్స్ ఆల్సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ మోర్టాలిటీ and cancer causation. So ala physical activity, what kind of physical activity can people do? They can just take a walk, they can walk their dog, they can swim, they can jog, they can bike,
all these things are considered physical activity. ఏంటంటే మోషన్లో ఉండాలి ఇప్పుడు మన మసిల్స్ అన్ని కూడా. ఈవెన్ స్టాండింగ్, అవాయిడింగ్ సిట్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఇప్పుడు వర్క్లో కూడా దే హ్యావ్ స్టాండింగ్ వర్క్ స్టేషన్స్ టు అవాయిడ్ సిట్టింగ్, because sitting is an increased, that causes increased mortality from all diseases, not only cancer. Strokes కానీ, హార్ట్ డిసీజెస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్తో ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కాబట్టి, సో బీయింగ్ ఫిజికలీ యాక్టివ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. తర్వాత పాజిటివ్ సోషల్ కనెక్షన్స్, దట్ డిక్రీజెస్ ద స్ట్రెస్. స్ట్రెస్తో కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, ఎందుకంటే స్ట్రెస్ కెన్ రిలీజ్ ఆల్ దీస్ బ్యాడ్ హార్మోన్స్ లైక్ కార్టిజోల్, నారెపినెఫ్రిన్, అవన్నీ కూడా. సో దెన్ ద గుడ్ హార్మోన్స్ ఆల్సో విల్ గో డౌన్ లైక్ డోపమిన్, సెరోటోనిన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం పాజిటివ్ సోషల్ కనెక్షన్స్ లేకుండా ఐసోలేటెడ్గా ఉంటాయి సోషల్లీ. These are all the things. Lack of sleep is also implicated in the causation of cancer anamata. So ivanni ganaka మనం avoid చేస్తే there is a good chance that we can prevent cancer. So as you said a few minutes ago, a pound of an ounce of prevention is better than a pound of cure. And చాలా మందికి మిస్కాన్సెప్షన్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ అంటే డెత్ సెంటెన్స్ అనుకుంటారు. కానీ ఎర్లీ స్టేజెస్లో కనుక ఇంతకుముందు నోరి గారు చెప్పినట్టు, ఇఫ్ వి డిటెక్ట్ ఎర్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ 1 తీసుకోండి, దాన్ని కనుక మీరు ఆపరేషన్ చేసి తీస్తే 90-95% క్యూర్ రేట్. నేనేమంటానంటే ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ an early stage breast cancer than having diabetes or high blood pressure. We cannot cure diabetes, we cannot cure hypertension, but we can cure early stage breast cancer, early stage colon cancer, early stage lung cancer. So chala matki 80-90% matki, but the key is detecting early. So the key is to have all these screening things done, screening tests. ఇంతకుముందు విజయ్ గారు చెప్పారు, లంగ్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫర్ స్మోకర్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ నాన్ స్మోకర్స్, బికాస్ స్మోకింగ్ ఇస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి. అలాగే పీపుల్ హు ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు asbestos కానీ, లేకపోతే రేడాన్, ఎస్పెషలీ అమెరికాలో చాలా మంది బేస్మెంట్లో ఉంటారు. సో అబౌట్ 3-4% ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పోజర్ టు రేడాన్ అనమాట. సో వాళ్ళు కూడా చేయించుకుంటే బెటర్, వాళ్ళకి ఒకవేళ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే. ఇక తతిమై 45 years and above వాళ్ళకి కొలనాస్కపీ, మోర్ దెన్ 40 years ఏజ్ వస్తే విమెన్కి మ్యామోగ్రామ్, తర్వాత ఈ ప్యాప్స్మియర్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సెక్షువల్లీ యాక్టివ్ అవుతారో అప్పటి నుంచి ప్యాప్స్మియర్ చేయించుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తే వీ కెన్ ప్రివెంట్ అండ్ క్యూర్ క్యాన్సర్స్ మచ్ బెటర్. క్విక్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద డయట్ సతీష్ గారు, ఇప్పుడు మీరు మీట్ అన్నారు కదా, సో మీట్కి వచ్చి ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీన్ మీట్ అండ్ రెడ్ మీట్, అండ్ దెన్ ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైక్ little exposure to like somebody is eating every day, does it matter? Yeah, that's a good question, Sujit garu, manchi prashna vesaru. Red meat is definitely worse than lean meat or white meat. Ippudu it's a proven risk factor entante red meat which is processed చేసినప్పుడు కెమికల్స్ అవన్నీ కలుపుతాం కాబట్టి ఇట్స్ a number 1 carcinogen, category 1 carcinogen. A lot of people don't realize that. We talk about smoking, we talk about alcohol, but nobody talks about processed meat, especially red meat gaani, white meat gaani. When it is processed, it becomes even more carcinogenic because of the addition of chemicals. So అందుకే అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది. సో ఫిష్ తర్వాత చికెన్, నాన్ ప్రాసెస్డ్ మీట్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ కేటగిరీ 2B, అంటే నాట్ ప్రూవెన్ టు బి కార్సినోజన్. But definitely replacing meat, any kind of meat, with vegetables and fruit is always recommended. And amount of eating meat, amount is also very important. The people who are eating every day, they're constantly exposed to all these carcinogens. So that is why their risk of developing cancer will be much higher than people who are eating once a week or once a month. So the quantity matters, yes. Sujit garu. Very good point. So switching gears here, Satish garu, so what are the treatment strategies available for cancer? Broad, if you have to classify that.
Broadly, surgery is one thing that early stage cancers కి చాలా మట్టుకి సర్జరీ చేసి తీసేయడం ఉంటుంది. లంగ్ కానీ, బ్రెస్ట్ కానీ, కోలన్ కానీ, ప్రాస్టేట్ కానీ. కొన్ని క్యాన్సర్స్ రేడియేషన్తో ట్రీట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాస్టేట్ కూడా రేడియేషన్ దాంతో ట్రీట్ చేయొచ్చు. అలాగే స్టేజ్ 1 లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా ఇవాళ రేపు డాక్టర్ నోరి గారు, ఆయన ఈజ్ ద ఎక్స్పర్ట్, అండ్ వాళ్ళు ఎస్పీఆర్టీ, స్టీరియోటాక్టిక్ బాడీ రేడియేషన్ థెరపీ అని ఇస్తారు. సో కొన్ని చోట్ల ఓన్లీ రేడియేషన్ ఇస్తాము, అండ్ కొన్ని చోట్ల కంబైన్డ్ సర్జరీ రేడియేషన్ చేస్తాము. తర్వాత వేరే ట్రీట్మెంట్ మోడాలిస్ వచ్చేసి కీమోథెరపీ అని ఉంటుంది. కీమోథెరపీ టిపికలీ ఐవి కీమోథెరపీ ఇస్తాం. ఏంటంటే సైటోటాక్సిక్ అంటాం అనమాట. ఎందుకంటే ఇది క్యాన్సర్ సెల్స్ని స్పెసిఫిక్గా కిల్ చేస్తుంది అనుకుంటాము, బట్ ఇట్ ఆల్సో కిల్స్ నార్మల్ సెల్స్. అందుకే చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కీమోథెరపీతో. నాజియా అని, వామిటింగ్ అని, తర్వాత హెయిర్ లాస్, ఇవన్నీ కూడా లో బ్లడ్ కౌంట్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇలాంటివన్నీ కీమోథెరపీతో వస్తుంటాయి. ఇంకా ఈ మధ్య మోర్ రిఫైన్డ్ ట్రీట్మెంట్స్, ఇంతకుముందు డాక్టర్ నోరి గారు చెప్పిన విధంగా టార్గెటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ అని వస్తున్నాయి. టార్గెటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ ఓరల్ ట్రీట్మెంట్స్. టార్గెటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ మ్యుటేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఈ డ్రగ్స్ వర్క్ చేసి ఆ డౌన్ స్ట్రీమ్ సిగ్నల్ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఆ ప్రివెంట్ చేయడంతో క్యాన్సర్ ఈ డివిజన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అలా ఇవి నార్మల్ సెల్స్ని స్పేర్ చేస్తాయి, ఓన్లీ అబ్నార్మల్ సెల్స్ని టార్గెట్ చేస్తాయి. అందుకే దీన్ని టార్గెట్ థెరపీ అంటారు అనమాట. ఇట్స్ లైక్ అ స్మార్ట్ బాంబ్ వేర్ ఇట్ వర్క్స్ ఓన్లీ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు. అండ్ ప్రతిమైన కూడా మనకి వేరే నార్మల్ సెల్స్ ఆర్ స్పేర్డ్. దట్స్ వై సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, బట్ వాటితో కూడా కొన్ని ఉంటాయి, కానీ చాలా తక్కువ కీమోథెరపీతో పోలిస్తే. సో చాలా ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్స్ కొన్ని అయితే మేము ఓన్లీ ఓరల్ టార్గెట్ థెరపీతో ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్రానిక్ మైలాజినస్ లుకీమియా అని, CML. సో దానికి టార్గెట్ ట్రీట్మెంట్ దాదాపు 20 years నుంచి ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు సో మెనీ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ ఆర్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ లంగ్ క్యాన్సర్ స్పేస్. సో చాలా లంగ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు టార్గెట్ థెరపీగా వస్తున్నాయి. సో అవన్నీ కూడా ఓరల్ ట్రీట్మెంట్స్. సో అండ్ వాటి సక్సెస్ రేట్ కూడా చాలా ఉంది. కిడ్నీలో కూడా చాలా టార్గెట్ థెరపీస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, టైరోసిన్ కైనేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ అని. ఇంకా అలాగా ఇమ్యూనోథెరపీ కూడా. ఇమ్యూనోథెరపీ ఏంటంటే ఐవి ఇమ్యూనోథెరపీ. ఇప్పటివరకు ఓరల్ ఇమ్యూనోథెరపీ లేదు, అన్ని ఐవీలే వస్తున్నాయి అవి. ఇమ్యూనోథెరపీ ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 50 క్యాన్సర్ల వరకు మనం ఇమ్యూనోథెరపీతో ట్రీట్ చేయవచ్చు. అండ్ కొంతమంది దే ఆర్ లివింగ్. ఐ మీన్, నాకు స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ పేషెంట్స్, లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఆర్ అలైవ్ ఆఫ్టర్ 6 or 7 years. సో వీళ్ళంతా ఇమ్యూనోథెరపీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే మన ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకి ఇమ్యూనిటీ కావాలి. క్యాన్సర్ సెల్స్ మన T cells-ని విచ్ ఆర్ ప్రివెంటింగ్ క్యాన్సర్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ఆల్ క్యాన్సర్ సెల్స్. ద క్యాన్సర్ సెల్స్ మేక్ T cells blind. ఇమ్యూనోథెరపీ వచ్చేసి దట్ అవేకెన్స్ ఆల్ దీస్ T cells. సో అలా T cells అన్ని యాక్టివేట్ అయిపోయి మన క్యాన్సర్ ఇమ్యూనిటీ పెరిగి అవి క్యాన్సర్ సెల్స్ని అటాక్ చేసి కిల్ చేస్తాయి అనమాట. అలా ఇమ్యూనోథెరపీ వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు చాలా క్యాన్సర్స్లో ఇమ్యూనోథెరపీ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ విత్ దాట్. సో దీస్ ఆర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇన్ జనరల్. That's great. Wonderful. So Vijay Garu, so a little bit extending that question to you. So what are the advances that are happening in this field of cancer treatment? తప్పకుండా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. చాలా అంటే మోస్ట్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ వచ్చేసి మన ఆంకాలజీ క్యాన్సర్ ఫీల్డ్లోనే జరిగాయి. సో సతీష్ గారు చెప్పినట్టు దెర్ ఆర్ 3 మేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ కదా క్యాన్సర్కి. ఒకటి వచ్చేసి మెయిన్లీ ఆంకాలజీలో క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ట్రీట్ చేసే వాటిలో ఇంతకుముందు క్యాన్సర్ రాగానే అందరూ కీమోథెరపీ ఒకటే ఉంది అనుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కీమోథెరపీ ఒకటి, టార్గెటెడ్ థెరపీ ఒకటి, ఇమ్యూనోథెరపీ ఒకటి, 3 ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన క్యాన్సర్కి. కీమోథెరపీ అందరికి తెలిసిందే, ఇట్ స్టాప్స్ ద డివిజన్ ఆఫ్ సెల్స్. అందుకని మనకు హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది ఈ కీమోథెరపీ ఇచ్చినప్పుడు. ఎందుకంటే ఓన్లీ హెయిర్ సెల్సే డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి మన బాడీలో, అందుకని హెయిర్ పోతుంది అన్నమాట. కీమోథెరపీ కిల్స్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ డివైడింగ్ ద సెల్స్. కొత్తగా వచ్చేసి 2 వచ్చాయి, టార్గెటెడ్ థెరపీ అండ్ ఇమ్యూనోథెరపీ. టార్గెటెడ్ థెరపీ ఏంటంటే అసలు క్యాన్సర్ ఎక్కడి నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది పెరగడానికి, వేర్ ఈస్ ద క్యాన్సర్ గెటింగ్ ద మెసేజ్, వాట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ద క్యాన్సర్, ఆ డ్రైవర్ని నాక్అవుట్ చేస్తే క్యాన్సర్ ఆగిపోతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టార్గెటెడ్ థెరపీ అన్నమాట.
టార్గెటెడ్ థెరపీ వచ్చేసి మెయిన్ పిల్సే, ఎక్కువ టార్గెటెడ్ థెరపీ పిల్స్తోనే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఆ పిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ క్యాన్సర్ ఏదైతే డ్రైవ్ చేస్తుందో ఆ క్యాన్సర్ని, ఆ డ్రైవర్ని నాకౌట్ చేసి, డ్రైవర్ మ్యుటేషన్స్ అంటాం మేము దాన్ని సైంటిఫిక్గా, ఆ మ్యుటేషన్స్ని ఆపేస్తే క్యాన్సర్ అయిపోతుంది. అది టార్గెటెడ్ థెరపీ. ఇంకా వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇమ్యూనోథెరపీ 40% ఆఫ్ ఆల్ మై క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రీటెడ్ బై ఇమ్యూనోథెరపీ. ఇమ్యూనోథెరపీ కొత్తగా వచ్చింది. ఒక జేమ్స్ ఎలిసన్ అని హ్యూస్టన్ టెక్సస్ ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది, కనుక్కున్నాడు. ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఏంటంటే మన లేమన్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే మన బాడీలో ఏది డివైడ్ కావద్దు. డివిజన్ అవుతుందంటే మన ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసి ఆపేస్తుంది. డాక్టర్ నూరి గారు చెప్పినట్టు ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసి అయ్యో మీరు యూ షుడ్ నాట్ డివైడ్, యూ నీడ్ టు స్టాప్ డివైడింగ్. 2 కానీ 4 కావడం, 4 8 కావడం, 8 16 కావడం, 16 32 కావడం, అది ఆపేస్తుంది అనమాట. అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే క్యాన్సర్ ఏం చెప్తుంది అంటే మన ఇమ్యూనిటీకి ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ, డోంట్ కిల్ మీ అని చెప్తుంది, ఒక మెసేజ్ పంపుతుంది ఇమ్యూనిటీకి. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మనం ఏం చేస్తుంది, కామ్గా కూర్చొని చూస్తూ ఉంటుంది క్యాన్సర్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ కనెక్షన్ అనేది కనుక్కున్నాం. ఆ కనెక్షన్ కట్ చేసేదే ఇమ్యూనోథెరపీ అంటారు దాన్ని. ఇది ఐవీగా ఇస్తాము. అది ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చినప్పుడు మన ఆ కనెక్షన్ కట్ అయిపోయి మన ఓన్ ఇమ్యూనిటీ విల్ గో ఆఫ్టర్ ద క్యాన్సర్ సెల్స్ అనమాట. అప్పుడు వేకప్ అయ్యి ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ పోయి అవి చంపడం మొదలు పెడతాయి క్యాన్సర్. సో ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ అనేది చాలా మిరాక్యులస్గా చేంజ్ చేసేసింది మా ఆంకాలజీ వరల్డ్నే. ఎలా అంటే ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వచ్చేసి చాలా వైబ్రెంట్ అండి. అది once it knows that cancer should not belong to the body, it will completely destroy the cancer. అట్లా ఇప్పుడు 40% ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ మేము ఇమ్యూన్ థెరపీతో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. మెలనోమా ఉంది, మెలనోమా స్టేజ్ 4 మెలనోమా కానీ క్యూరే లేకపోతుంది. కీమో ఎప్పుడు వర్క్ చేయదు మెలనోమాలో. స్టేజ్ 4 మెలనోమా 20% ఆఫ్ స్టేజ్ 4, ఎప్పుడు స్టేజ్ 4 ఈజ్ నాట్ క్యూరబుల్ అనుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు స్టేజ్ 4 మెలనోమా 20% వాళ్ళ మెలనోమాస్ని క్యూర్ ఆల్మోస్ట్ 6-7 ఇయర్స్ అయిపోయాయి. మా పేషెంట్స్ ఉన్నారు నాకు 6-7 ఇయర్స్ అన్ని స్టాప్ చేసాం ఇమ్యూనోథెరపీ కూడా. 6-7 ఇయర్స్ వరకు నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆన్ ద సిటీ స్కాన్. అట్లా 10-15% ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ 4, 10% ఆఫ్ కిడ్నీ క్యాన్సర్స్, ఇవన్నిటికీ ఇమ్యూనోథెరపీ వర్కింగ్ లైక్ ఎ చామ్ అండ్ ఆల్సో కంట్రోల్స్ ద క్యాన్సర్. అరౌండ్ 60% ఆఫ్ ద స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్స్ కీమోథెరపీ అండ్ ఇమ్యూనోథెరపీ కాంబినేషన్గా ఇస్తే కనుక 60% ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద బిగ్ మేజర్ అడ్వాన్సెస్ అనమాట. ద మోస్ట్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ ఇన్ ఆంకాలజీ. ఎవ్రీ 3 weeks ఒక న్యూ మెడికేషన్ వస్తుంది, FDA అప్రూవల్, అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ న్యూ మెడికేషన్స్ వస్తున్నాయి. దాంతో మనం చాలా ర్యాపిడ్ అడ్వాన్స్ అయ్యి పేషెంట్స్ ఆర్ లివింగ్ లాంగర్ అండ్ లాంగర్. ఇవి మెయిన్ అడ్వాన్సెస్ అండి. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే అది BMT, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. మన ఇండియాలో కూడా బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా కొన్ని క్యాన్సర్స్ చాలా మటుకు మన బ్లడ్ క్యాన్సర్స్కి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసి క్యూర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో మేజర్ అడ్వాన్స్. ఎట్లా అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బాగా ఉంటాయి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి. ఇప్పుడు చాలా కొత్త మందులు వచ్చాయి విచ్ కెన్ ప్రివెంట్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ద బోన్ మ్యారో. So very rapid advances. So I can go on for a long time, but these are the main 3 advances in cancer. So that means we can tell our viewers that cancer treatment is being revolutionized. Is that right? Yes, it has revolutionized so much that we are able to cure many cancers which we never used to cure before. That's a great hope, because a couple of decades ago, a diagnosis of cancer is kind of a death sentence for most people, right? And in the interest of viewers, మీరు ఒకటి మెలనోమా అన్నారు కదా, మెలనోమా అంటే is a type of a skin cancer. Okay, skin cancer అండి. And and skin cancer very prevalent in Americans country, but immunotherapy in general has changed the whole world of cancer biology. And ఇంకా very early stages of immunotherapy. Now we have so many cool immunotherapies. How does cancer figure out a way to grow? How does cancer figure out a develop resistance? Resistance ఎలా వస్తుంది క్యాన్సర్కి? ఆ అండర్స్టాండింగ్తో డ్రగ్స్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్లో 10 years బ్యాక్ 15 years బ్యాక్ ఒకటే మందు ఉండేది, లూప్రాన్ అని ఇంజెక్షన్. ఇప్పుడు 7 treatments ఉన్నాయి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్కి. కిడ్నీ క్యాన్సర్ there was no treatment 15 years ago.
స్టేజ్ 4కి. ఇప్పుడు 7 to 8 ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ మైలోమాకి డెత్ సెంటెన్స్లో ఉండేది 2 years బతికేవాళ్ళు మల్టిపుల్ మైలోమా. ఇప్పుడు నా పేషెంట్ ఇప్పుడు వస్తే కనుక నేను యూఆర్ గోన్ లివ్ ఫర్ 5 to 15 years అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే క్యూర్ లేదు కానీ కంట్రోల్ ఉండదు. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్ ద క్యాన్సర్స్ లైక్ టు కండిషన్స్ లైక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్. బ్లడ్ ప్రెషర్ హైపర్ టెన్షన్ మనం క్యూర్ చేయలేము కానీ మందులు ఉన్నాయి కంట్రోల్ చేయడానికి. అలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట క్యాన్సర్లని. మందు తీసుకొని అది కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇయర్స్ ఆఫ్ మందులు తీసుకోవాల్సిందే, బట్ ఇట్ కంట్రోలింగ్ ద క్యాన్సర్ ఫర్ లాంగ్ టైం. అలా కన్వర్ట్ క్రానిక్ డిసీజెస్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు మల్టిపుల్ మైలోమా అన్నారు కదా, సో మా వ్యూవర్ దగ్గర నుండి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో వాళ్ళ ఫాదర్ గాట్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ మల్టిపుల్ మైలోమా at 52 and he was treated with stem cell transplantation in Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad, but within 2 years he expired. Is it hereditary, and were there any other treatment options available? Another question. మల్టిపుల్ మైలోమా అనేది ఇప్పుడు ఒక 60 to 70,000 పేషెంట్స్కి వస్తుంది అమెరికాలో. ఇన్సిడెన్స్ ఇన్ ఇండియా తెలియదు నాకు. సో మల్టిపుల్ మైలోమా ఈజ్ నాట్ హెరిడిటరీ అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్, డస్ నాట్ రన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్. దట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. సో డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ మీ ఫాదర్కి వచ్చినందుకు మీకు కూడా వస్తుందని అనుకోకండి. మల్టిపుల్ మైలోమా అది చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు కీమోథెరపీ ఇచ్చేవాళ్ళం 15 years బ్యాక్. యావరేజ్ సర్వైవల్ 2 years ఉండేది. ఇప్పుడు ఒక 7 to 8 ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాన్ కీమోథెరపీ ఆప్షన్సే. యాంటీబాడీ ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ లివింగ్ లాంగర్. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా పనిచేస్తున్నాయి ఈ కొత్త ట్రీట్మెంట్స్. కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ మేము ప్రోటియోజోమ్ ఇనిబిటర్స్ అంటాం. ఆ సెల్ లోపల ఒక ప్రోటియోజోమ్ ఇనిబిషన్ చేస్తే కనుక క్యాన్సర్ ఆగిపోద్ది. అదొకటి. చాలా ఇప్పుడు బైస్పెసిఫిక్స్ అని కొత్త డ్రగ్స్ వచ్చాయి, బ్రాండ్ న్యూ డ్రగ్స్, బైస్పెసిఫిక్స్ అని, కార్టీ సెల్ అని. ఎవ్రీ 6 months మల్టిపుల్ మైలోమాకి ఒక కొత్త మందు వచ్చేస్తున్నాం. సో దానివల్ల దానిలో ఓన్లీ వే యూఆర్ టెలింగ్ ద పేషెంట్స్ యువర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ విత్ మల్టిపుల్ మైలోమా. అగైన్ మల్టిపుల్ మైలోమా ఇస్ అ నాన్ క్యూరబుల్. You cannot cure multiple. We have not cured multiple myeloma yet, but we can control it for 5 to 15 years with all these new treatments. Gotcha. Nori garu, Miku, you wanted to add on to that. Looks like you have a point. Yes. చాలా చక్కగా చెప్పారు విజయ్ అండ్ సతీష్ అబౌట్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ఆంకాలజీ. ఐ థింక్ నేను కూడా యాడ్ చేస్తాను కొంత. ఏంటంటే ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వెబినార్ ఈజ్ టు గివ్ ఎ మెసేజ్ ఆఫ్ హోప్ to all our viewers. Cancer is not a death sentence. A lot of advances are made, and the pharmaceuticals in America are spending $350 billion on immunotherapy drugs. So it's a game changer. And for simple explanation for our viewers about immunotherapy, as cancer develops in the body, it produces at least 2 nasty substances, CTLA and PD-L1. And these 2 were discovered by 2 scientists, one from New York, one from Houston, one from Japan, and one from Houston. Both got Nobel Prize. So what all these pharmaceutical companies and molecular scientists we did is develop drugs to release what they are called break-releasing drugs, as Vijay Garu has explained and Satish has explained. This is a game changer in cancer treatment. Now, I will give a couple of examples later of how it has benefited and given long-term, I would say, I don't hesitate to say cure for these patients up to 10, 12, 13 years, since they were, all the scans came negative in the first year itself. Gotcha. So coming to the topic of revolutionized treatments, I would like to ask all 3 of you, if you don't mind sharing an interesting case study wherein, normally the thought process would be that they would not live for this long and they have lived that exceeded that. Alanti emana case studies emana cheppagaltara ma viewers ki? Nori garu? Much question under అందరూ viewers కి important ఇది, because these are inspiring stories. I call it inspiring messages to our viewers. One case I will say from India and one from America. One CEO of a cancer hospital in Hyderabad has stage 4 lung cancer, and we did all studies.
one great hospital in Hyderabad did what is called next generation sequencing. It could not find any mutation, any gene abnormality anywhere. But he's a non-smoker. He never smoked, but he developed stage 4 lung cancer. Then I asked him to repeat the next generation sequencing at a different lab connected to Sloan Kettering. And one particular gene abnormality came out, that ALK positive. What is ALK? The anaplastic lymphoma kinase is a gene. When we are kids, we are in womb, mother's womb, this gene gets turned on to develop our spinal cord, the backbone, the spinal cord of the individual. And it is supposed to turn off by itself after the spinal cord is developed. But in some cases, 10 to 15% cases, it will not turn off. And later on in life, they develop lung cancer. So this guy, this particular individual, is as a metastasis to lung, starting in lung, to brain, to liver, to bone, everywhere. And the ALK came positive, as Satish and Vijay pointed out, that these drugs, targeted drugs, are pills. You just take a pill regularly 1 a day. And we put him on that one. Now he's crossing 3 years without evidence of cancer. These kind of stories we never heard before. So that is the gratifying results we are seeing with advances in oncology. The other example is right here in America. Jimmy Carter, you all know, our president, came for consultation to Sloan Kettering. He has a stage 4 melanoma with liver mets, bone mets, lung mets, even brain mets. So we did a lot of research in combination of radiation and immunotherapy. We radiated one of the lesions in the brain and gave him immunotherapy. As you all know, he's going from 10th to 11th year. He's now in nursing home because of his physical disability, not because of cancer. So these are most gratifying examples. Thank you. Very good. Thank you. Satish garu, మీ practice లో any outstanding case scenario? చాలా ఉన్నాయండి. I have many examples to share. ఒక పేషెంట్ ఐ హావ్ సీన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో, తను రీనో నెవాడాలో లైఫ్ అంతా కష్టపడి చాలా డబ్బులు సంపాదించి బ్యాక్ హోమ్ డేటన్ ఒహాయోకి వచ్చాడనమాట. ఇక్కడ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అక్కడ తను హీ హ్యాడ్ అ లివర్ ట్యూమర్ అనమాట. 17 సెంటీమీటర్ల లివర్ ట్యూమర్. సో బయాప్సీ చేస్తే అది కోలన్ క్యాన్సర్ నుంచి వస్తుందన్నమాట. రెక్టల్ క్యాన్సర్ యాక్చువల్లీ. సో కొనాస్కోపీ చేస్తే రెక్టంలో కూడా ట్యూమర్ ఉంది. తను నాకు ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు, నేను రెడీ అని చెప్పి నా దగ్గరికి రానని చెప్పాడు ట్రీట్మెంట్‌కి. మళ్ళీ తన్ని చెప్పి వీ కెన్ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్, కొంచెం పాజిటివ్‌గా థింక్ చేయని చెప్పి తన్ని మళ్ళీ మా ఆఫీస్‌కి రప్పించి తర్వాత కన్సల్ట్ చేసి కీమోథెరపీ ఇచ్చాము. కీమోథెరపీ ఇస్తే ఆ ట్యూమర్ 5 సెంటీమీటర్స్‌కి తగ్గిందనమాట. 17 సెంటీమీటర్ల నుంచి. సో దాన్ని సర్జరీ ద్వారా తీసేశారు. తగ్గిపోయిందని. తర్వాత కీమో రేడియేషన్ కూడా ఇచ్చి రెక్టల్ ఏరియాకి, తర్వాత రెక్టల్ ట్యూమర్ కూడా తీసేయడం జరిగింది. ఇది 12 సంవత్సరాల కింద జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా పేషెంట్ ఈజ్ స్టిల్ అలైవ్. సో అలాగే ఈ మధ్య కొత్త ట్రీట్మెంట్స్, ఒక ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ అ ఫేమస్ డాక్టర్ ఇన్ ఇండియా, తను కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. తనకి మ్యాంటల్ సెల్ లింఫోమా అని వెరీ రెసిస్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ లింఫోమా. తనకి చాలా రోజుల నుంచి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది, ఒక 4-5 ఇయర్స్ నుంచి. ఆ ట్యూమర్ ఏంటంటే రెస్పాండ్ అవుద్ది, మళ్ళీ వస్తుంది. మ్యాంటల్ సెల్ లింఫోమా ఇస్ నాట్ రియలీ అ క్యూరబుల్ టైప్ ఆఫ్ డిజీజ్. బట్ తను ఈ మధ్య అమెరికాకు వచ్చి కార్ టీ సెల్ థెరపీ అనే కొత్త ట్రీట్మెంట్, రిలేటివ్లీ న్యూ ట్రీట్మెంట్. అదేంటంటే మన టీ సెల్స్ తీసుకొని వాటిని వెపనైజ్ చేస్తారనమాట. కైమరిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టర్ టీ సెల్స్ అంటారు. సో వాటిని వెపనైజ్ చేసి మళ్ళీ మన టీ సెల్స్ని బ్యాక్ ఇన్ టు అస్ ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. అవి లింఫోమా సెల్స్ని ఫైట్ చేస్తాయి. తను ఇక్కడికి వచ్చి కార్ టీ సెల్ తీసుకొని మళ్ళీ పెట్ స్కాన్ చేయించుకుంటే నాట్ ఈవెన్ ఎ ట్రేస్ ఆఫ్ డిజీజ్ అంతా పోయిందనమాట. అది 4th టైమో 5th టైమో తనకి అలాంటి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడము. బట్ కార్ టీ సెల్ థెరపీ ఫస్ట్ టైం. బట్ 4 or 5 డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్. అవి కొన్ని రోజులు పనిచేసాయి, కొన్ని రోజులు పని చేయకపోయాయి. కానీ ఇది తీసుకొని మోర్ దెన్ ఇయర్ అవుతుంది. స్టిల్ హీస్ ఫ్రీ ఆఫ్ డిజీజ్ అనమాట. సో దట్స్ రియలీ గ్రాటిఫైయింగ్ టు సీ ఆల్ దీస్ పేషెంట్స్. యా. విజయ్ గారు, మీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో
ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మెలనోమా 2010లో డయాగ్నోస్ అయింది ఒక 58-year-old ఆవిడకి. 2 years తర్వాత క్యాన్సర్ షోల్డర్లో వచ్చింది అనమాట. ఆమె హెయిర్ స్టైలిస్ట్, షీ డస్ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్, సో షీ హాస్ టు యూజ్ ద బోత్ హ్యాండ్స్. సో షోల్డర్ రీప్లేస్మెంట్ చేయించుకున్న తర్వాత క్యాన్సర్ అంతా షోల్డర్లో ఉంది. దాని తర్వాత జెనెటిక్ స్టడీస్ చేస్తే 40% ఆఫ్ క్యాన్సర్లో ఒక జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఉంటుంది, BRAF అని, BRAF. దానికి టార్గెటెడ్ పిల్స్ ఉన్నాయి. అట్లా ఒక 2-3 years కంట్రోల్ చేసాం. దాని తర్వాత మళ్ళీ క్యాన్సర్ వచ్చింది. అప్పుడే ఇమ్యూనోథెరపీ అప్రూవ్ అయిపోయింది మెలనోమాలో. సో బ్రెయిన్స్ ఎక్కడ ఎవ్రీవేర్ షీ హ్యాడ్ క్యాన్సర్ ఇన్ ద లంగ్స్, లివర్, బ్రెయిన్ సర్జరీ అయింది 3 times. నా ఒక 3 years ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చాము. Then since last 5 years, she is not on any treatment, stage 4, full-time works as a hairstylist and cuts hair for 18 clients a day. So atla ivanni chala success stories chala chustunnam. Inka Memorial Sloan Kettering where Nori garu panchesevaru akkada kuda rectal cancer ki konda small subset of patients ki MSI high ani oka genetic mutation tho untaru anamata. Vallu they are born with the genetic mutation anamata. Oka 2 to 3% of population kuntadi. దాంట్లో ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఒక 12 మందిని తీసుకొని ఇంతకుముందు బాగా ఒక 4 weeks 5 weeks ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇచ్చేవారు, రేడియేషన్ అండ్ కీమోథెరపీ. దాని తర్వాత సర్జరీ చేసి ఆస్టమీ బ్యాగ్స్ పెట్టేసి ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళం. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చేసి నో సర్జరీ, ఆల్ 12 patients హ్యాడ్ నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ దే డిడ్ నాట్ నీడ్ సర్జరీ, దే డిడ్ నాట్ నీడ్ రేడియేషన్. అట్లా 2 patients ఉన్నారు నాకు. లాస్ట్ ఇయర్ మేము అదే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఒక సిటీ స్కాన్స్ చేస్తున్నాము ఎవ్రీ 3-4 months, MRI ఆఫ్ ద పెల్విస్ చేస్తున్నాము. నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండి. జస్ట్ విత్ ద ఇమ్యూనోథెరపీ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్యూర్ అండ్ నౌ వీఆర్ మూవింగ్ దిస్ ఇమ్యూనోథెరపీ అర్లీ స్టేజ్ కూడా తీసుకొస్తున్నాము. లంగ్ క్యాన్సర్లో కూడా ఇప్పుడు సర్జరీ కంటే ముందే ఇమ్యూనోథెరపీ ఇస్తున్నాము. సర్జరీ కంటే ఒక 100 మంది తీసుకొని మీరు ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చారనుకోండి, సర్జరీ కంటే ముందు 25% మందికి దేర్ ఇస్ నో క్యాన్సర్ when the surgeon goes and operates in lung cancer. అది ఒకటి. ఇంకోటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో కూడా చాలా రెవల్యూషన్ అయిపోయింది. ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీ ఉంది, హర్సెప్టిన్ అని. when you give Herceptin before surgery, 60% of the women, there is no cancer in the breast when the surgeon operates. So ఇవన్నీ రెవల్యూషనరీ ట్రీట్మెంట్స్ బాగా వచ్చి పేషెంట్స్, that's the most important thing is the patient should seek lot of these new treatments. ఇంకోటి ఏంటంటే జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్. ఇప్పుడు మనం పెథాలజిస్ట్ చెప్తాడు మనకి ఇది డయాగ్నోసిస్ అని, కానీ డాక్టర్ నోరి గారు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది చేయించాలి ప్రతి పేషెంట్కి. మన ఇండియాలో కూడా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, 5,000 to 20,000 ఖర్చు అవుతుంది రూపీస్ ఈ జెనెటిక్ టెస్ట్. దట్ విల్ దే టేక్ ద క్యాన్సర్ అండ్ అనలైజ్ ఇట్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ద క్యాన్సర్. ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్లో 1 in 5 patients వీఆర్ ఓన్లీ ట్రీటింగ్ విత్ పిల్స్. నోరి గారు చెప్పినట్టు ఎగ్జాంపుల్, 1 in 5 patients we can treat like that CEO. Thank you. Gotcha. So yeah, we are getting very close to the end of the show. So be with me. Before I move on to my next question, we have an audience question I want to answer. Is having annual physical sufficient, or do we need to have more frequent special exams for cancer? So మీరు మీ ప్రైమరీ కేర్ త్రూ రెగ్యులర్గా యాన్యువల్ ఫిజికల్ కనుక చేసుకున్నారంటే ఈ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఏంటి అనేది దే విల్ డైరెక్ట్ యూ అండి. సో దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ గేట్ కీపర్ అండ్ దెన్ రిఫర్, డూ టెస్ట్ అండ్ దెన్ రిఫర్ టు స్పెసిఫిక్ స్పెషలిస్ట్. So then my next question to the panelists, all 3 of you, Nori garu, a lot of our viewers might have family back and they're very concerned about their parents and their relatives. They get calls about, we got cancer and all that. So what are some of the few good cancer centers that are available back home? Manaku Telanganalo aitenti, Andhra Pradeshlo aitenti. So emanna meru cheppagaltara a few centers wherein they're doing very good work? A good question, and a lot of our viewers have this same concern. If anybody has cancer in their family, if you are living in America, where can we send them in India if one of your relatives developed cancer? My good news is a lot of good centers in India, in Andhra, Hyderabad, in Andhra, Vijayawada,
lot of good name hospitals have satellite hospitals in Vijayawada, and a lot of corporate and non-corporate hospitals are very good in Hyderabad also. In fact, Hyderabad is the medical capital, and including, I would add that the oncology capital in India. So you don't have to go anywhere if you have one of your relatives have cancer. మీరు పేర్లు చెప్పమంటే ఈ ఇండో అమెరికన్ ఉంది, బసవతారక ఇండో అమెరికన్, which I'm very proud to share that I'm one of the founding members with Sri N.T. Ramarao garu. అండ్ కిమ్స్ ఉంది, నిమ్స్ ఉంది, తర్వాత చాలా మంచి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, అమెరికన్ ఆంకాలజీ, దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ హాస్పిటల్స్. మై అడ్వైస్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ యూ డ్యూరింగ్ మై క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ is do not hesitate to get a second opinion. If you have somebody with cancer in India, do not hesitate to send information to us, to Satish or Vijay garu, to review, and we will be able to guide them. I go to India almost every 3 months in the last 48 years, and I'm even going more frequently. And the hospitals are very good. Technology is very good. Do not hesitate to go for second opinion, and make sure that you get affordable state-of-the-art care wherever you go. So, Nori garu, we saw some, especially I saw some coverage about specific nodal cancer centers that Andhra Pradesh government is working on, and you are actively participating in that. Can you give us a brief rundown, couple of minutes? Yeah, as advisor to government of Andhra Pradesh, I utilized all the opportunities. For example, number one, it's a new state. So anything you start, you can start with a good structure, like kind of started here in Connecticut, cancer registry and all that. So what I did is first ask them to make cancer as a reportable case. Reportable means notifiable disease, which is very important. So Andhra Pradesh is one, Telangana, Tamil Nadu. We made, through working with the legislators, make that as a notifiable disease, which is very important. Then the Medicare payment, Aarogyasri, both in Hyderabad and in Vijayawada, the government-sponsored programs, I asked them to go back to their database and find out what areas have high density of breast cancer, lung cancer, prostate cancer, because the government is paying for the services, and you have a right to analyze the data. You have an opportunity to analyze the data and find out what are the areas or the pockets of areas where the cancers are very prevalent. So I asked them to develop an atlas of cancer. They developed that. So all these steps. The question you asked is, then I also planned for 3 regional cancer centers. One happens to be in Tirupati, and I take a little pride in giving the name as Balaji Institute of Oncology to serve that region, entire region of Anantapur, Kurnool, Chittoor, Nellore area. That will be, the nodal center will be BOA, Balaji Institute of Oncology in Tirupati. Like that, one in Kurnool and one in Mangalagiri and one in Vizag. So there will be comprehensive cancer centers where all the other centers will report to and take advantage of their tertiary care facilities. So these are developing very fast. I'm very happy. And similarly, same things are already happening in Telangana also. With screening camps, I give a lot of importance to screening camps. In Nizamabad, we conducted so many camps. So in it, my view is, once you are developing comprehensive cancer centers, this has to be equal importance to early detection and screening. Otherwise, we will never win the race. Right. Thank you. Satish garu, మీరు మీ experience లో that you have worked with certain centers back home, ఏమన్నా comments? డెఫినెట్లీ దెర్ ఆర్ నోరి గారు చెప్పినట్టుగా హైదరాబాద్లో చాలా క్యాన్సర్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఇండో అమెరికన్ కానీ, నిమ్స్ కానీ, తర్వాత బీబీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. అక్కడ కూడా మంచి ఎక్విప్మెంట్, తర్వాత మంచి ట్రీట్మెంట్స్ అక్కడ కూడా ఇస్తున్నారు, గుడ్ సర్జన్స్ ఉన్నారు అక్కడ. తర్వాత వరంగల్ లాంటి ఏరియాలో కూడా గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫోకసింగ్, ఇప్పుడు పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఒకటి కడుతున్నారు. అలాగే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా చాలా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక్కటి కూడా ఉండేది కాదు వరంగల్లో,
ఇప్పుడు 3 క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఇంతకుముందు పెట్ స్కాన్ అయినా గానీ, రేడియేషన్ అయినా గానీ అందరూ హైదరాబాద్‌కి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వరంగల్‌లోనే ఆ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. తర్వాత వీటన్నిటికి అఫోర్డబిలిటీ చాలా ఉండాలి. ప్రైవేట్ సెంటర్స్ అవుతే. అందుకే గవర్నమెంట్ చొరవ తీసుకొని ఇలా నోడల్ క్యాన్సర్ సెంటర్స్ ఓపెన్ చేస్తే బావుంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్‌కి ఒకటి తెలంగాణలో కూడా. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్. ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ విల్ బీ సెవరల్ లాక్స్. 15-20 లాక్స్. అలాగే ఇమ్యునోథెరపీ, టార్గెట్ థెరపీ దొరుకుతున్నాయి గానీ చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్‌గా ఉన్నాయి. ఇవి కొంతమందికి ఆరోగ్యశ్రీలో కవర్ అవుతున్నాయి. కొంతమందికి అవ్వట్లేదు. కొంతమందికి ఇన్స్యూరెన్స్ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఉండట్లేదు. సో, అందుకని గవర్నమెంట్ ఎక్కువ చొరవ తీసుకొని ఇవన్నీ జెనరిక్స్ సప్లై చేయడం గానీ, తర్వాత క్యాన్సర్ సెంటర్స్ పెట్టడం గానీ, రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా చౌకగా ఇవ్వడం గానీ, ఇలాంటివి ఇస్తే ఐ థింక్ జనాలలో కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఎన్ ఎమోషనల్ డిసీజ్ బట్ ఎన్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ డిసీజ్. సో, అందుకని ఈ ఈ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి సపోర్ట్, ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ చేస్తే బావుంటుందని నా ఒపీనియన్. Vijay garu, you had a point looks like. Yes, definitely. ఒకటి మన ఇఫ్ యువర్ రిలేటివ్స్ కానీ మన ఫ్యామిలీకి కానీ క్యాన్సర్ వస్తే ఒక సజెషన్ ఏంటంటే నేను ట్రైనింగ్ అయ్యేటప్పుడు 20 years ago నేను సుజిత్ ఒకటే కాలేజ్ నుంచి సేమ్ బ్యాచ్ అప్పుడు మాకు ఆంకాలజిస్ట్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ చాలా తక్కువ ఉండేవారు, అసలు లేనేవారు. ఎక్కువ డాక్టర్ నోరి లాంటి వాళ్ళు రేడియేషన్, ఎందుకంటే రేడియేషన్ ఎందుకు ఎక్కువ మంది ఉన్నారంటే ఇండియాలో అదే అఫోర్డ్ చేయగలము. సర్విక్స్ క్యాన్సర్, హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ ఉండేది, కనబడేది, అది డయాగ్నోజ్ అయ్యేది. ఇప్పుడు సజెషన్ ఏంటంటే డిఎం కార్డియాలజీకి వెళ్తారు మీరు కార్డియాలజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే. డిఎం ఆంకాలజీ, లుక్ ఫర్ డిఎం ఆంకాలజీ, మెడికల్ ఆంకాలజీ దగ్గర వెళ్ళండి. చాలా మంది డాక్టర్లు ఆ డాక్టర్ మంచోడు అని చెప్పగానే అందరు వెళ్తుంటారు, కానీ చూడండి వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ చూసుకోవాలి. మేము ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ బోర్డ్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది యూఎస్లో. యూఆర్ బోర్డ్ సర్టిఫైడ్ మెడికల్ ఆంకాలజీ, బోర్డ్ సర్టిఫైడ్ కార్డియాలజీ. ఇట్స్ లైక్ డిఎం అనమాట. డిఎం ఆంకాలజీకి వెళ్ళాలన్నమాట. నిమ్స్ కానీ కాంప్రహెన్సివ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళాలి. కాంప్రహెన్సివ్ సెంటర్స్ అంటే అక్కడ రేడియేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి, ఆంకాలజీ ఫెసిలిటీస్, మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్లు ఉండాలి, సర్జన్స్ ఉండాలి, అందరూ ఉండే మంచి సెంటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. అది ఒక సెకండ్ పాయింట్. అది ఫస్ట్ ఏమో మంచి యూ హ్యావ్ సీక్ ఫర్ ద ఎక్స్పర్ట్. థర్డ్ పాయింట్ నోరి గారు చెప్పినట్టు సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఆంకాలజీ ఫీల్డ్ అనేది ఎవాల్వింగ్ ఇండియాలో, నాట్స్ మెచ్యూర్. ఇక్కడనే మెచ్యూర్ కాదు, యుఎస్లో ఇంకా ఇండియాలో ఇంకా ఇన్ఫాన్సీలో ఉంది ఐ వుడ్ సే. ఇక్కడ యుఎస్లో ఎవ్రీ 50,000 పీపుల్కి 80,000 పీపుల్కి ఒక ఆంకాలజిస్ట్ ఉన్నాడు. కంపారిజన్ చేస్తే మన ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎంతమంది అయితే ఆంకాలజిస్టులు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారో కంపేర్ టు ఒక స్టేట్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లోనే అంతమంది గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు. ఒక 1 స్టేట్లో, మొత్తం ఇండియాలో ఎంతమంది గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారో ఇక్కడ 1 స్టేట్లోనే గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు. సో అలాంటి ఇన్ఫాన్సీలో ఉంది కాబట్టి మంచి కాంప్రహెన్సివ్ ఆల్ ఇంక్లూజివ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్స్కి వెళ్ళండి. వెరీ గుడ్. సో మోరి గారు, సతీష్ గారు మెన్షన్ చేసినట్టు కాస్ట్ ఆల్వేస్ ఆర్ ప్రొహిబిటివ్ అనిపిస్తుంది, ఎస్పెషలీ ఇండియా లాంటి కంట్రీలో వేర్ దెర్ ఇస్ నో యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్. సో అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రేక్ త్రూ యూ సీ ఇన్ సైట్ ఫర్ అస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ కంట్రోల్? చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ జరిగినాయండి ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో, ఇండియాలో కూడా. ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ అని ఒకటి పెట్టారు మనకి తెలంగాణ, ఆంధ్ర స్టేట్స్లో. నేను వెళ్ళినప్పుడు నేను చేసేది ఏమిటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డయాగ్నోసిస్ ఇన్ క్యాన్సర్ ఆర్ కవర్డ్ బై ఆరోగ్యశ్రీ. పూర్వం 40 ఉంటే ఇప్పుడు దాన్ని 60 చేశాను వెళ్ళి వర్కింగ్ విత్ ది గవర్నమెంట్ బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర. So most is capitated fee, but good treatment can be offered. In fact, most of the corporate hospitals, they have a separate wing, a separate building for Aarogyasri patients, because Aarogyasri patient cannot be discriminated, give a compromised treatment. They are continuously monitored. That's a good thing for our patients, that Aarogyasri in both states is doing very well. They are paying on time. And we are expanding the diagnosis that are covered under Aarogyasri in cancer. So private insurance undi, kani
అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వాళ్ళకి తీసుకోవటం మన ప్రజలకి. అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు, నేను సెంటర్కి కూడా గులాం నబీ ఆజాద్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ కింద ఉన్నప్పుడు we decided to post in the website all the tariffs, all the expenses. If you undergo breast cancer treatment, from mastectomy to radiation to chemotherapy, what are your costs from your hospital? So these, if you post them, then the cost will come down automatically from hospital to hospital. Thank you. So before we come to the closing remarks, I have one final question, Satish Garu. So vaccines, we give vaccines for infectious diseases to prevent illnesses. So I hear a lot about cancer of the mouth is increasing and it's possible to prevent it from HPV vaccine. So what are some of the vaccines that are available to prevent some of the known cancers? Yeah, it's a very good question, Sujit Garu. 17% of all cancers are related to bacteria and viruses, mostly viruses. If you take 100 cancers, about 15 to 17% of those cancers are related to either viruses or bacteria, mostly viruses. For example, as you mentioned, human papilloma virus, HPV, hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr virus, HIV, and there are some like bacteria like H. pylori, Campylobacter jejuni. ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ కాజేషన్కి కారణం అన్నమాట. So, for example, HPV, 95% of cervical cancers are related to HPV virus, human papilloma virus. So, దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు? Only 5% are non-virus related. అంటే మీరు ఆలోచిస్తే 95% HPV ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? Sexually, right? So it is otherwise a sexually transmitted disease, 95%. సో దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం అంటే హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి చాలా రోజుల కింద. అమెరికాలో కొంచెం అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇండియాలో కూడా చేద్దామని ట్రై చేశారు, బట్ కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అది కొంచెం వాటిని పబ్లిసైజ్ చేశారు అండ్ దాంతో అది వెనకబడిపోయింది. కానీ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ మచ్ లెస్ కంపేర్డ్ టు వాట్ పీపుల్ థింక్. సో హెచ్పివిలో 9 వ్యాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అని ఒకటి ఉంది. దాన్ని బిఫోర్ పీపుల్ బికమ్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్ 2 డోసులు ఇవ్వచ్చు, ఏజెస్ ఫ్రమ్ 9 to 14 ఆర్ బిఫోర్ దే బికమ్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్. దే కెన్ ఆల్సో టేక్ ఇట్ అప్ టు 45 years of age, బట్ దే హ్యావ్ టు టేక్ 3 injections. అంటే ఈ వైరస్తో ఇంకా వేరే క్యాన్సర్స్ కూడా వస్తాయి, నాట్ ఓన్లీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బట్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ కాజ్ ఏనల్ క్యాన్సర్. తర్వాత హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్, హెచ్పివి కెన్ ఆల్సో కాజ్ హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్, ఓరల్ టైప్ ఆఫ్ సెక్స్ వల్ల ఈ ఓరల్ క్యాన్సర్స్, మౌత్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఈ వైరస్ ఈ వ్యాక్సిన్తో ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేస్తాం. కాకపోతే ఏంటంటే అవి ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఇవ్వాలి. తర్వాత హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సినేషన్ ఆల్సో రిడ్యూస్డ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ లివర్ క్యాన్సర్. హెపటైటిస్ సితో కూడా వస్తుంది కానీ హెపటైటిస్ సికి వ్యాక్సిన్ లేదు. బట్ 2 మెయిన్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ హెచ్పివి అండ్ హెపటైటిస్ బి. ఈ రెండు కూడా క్యాన్సర్ని తగ్గించే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. సో మన ఇండియాలో కూడా ఈ క్యాంపెయిన్ ఒకటి బాగా జరగాలి. ఇక్కడ పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు పిల్లలకి, బట్ మన దగ్గర కాన్సెప్ట్ లేదు, వ్యాక్సినేషన్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ హెచ్పివి ఇస్ నాట్ దేర్. కొన్ని ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది. ఇండియాలో కూడా ఒక చీప్ వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ ఉంది, అఫోర్డబుల్ వ్యాక్సిన్ ఐ షుడ్ సే. అది మొన్ననే రిలీజ్ చేశారు 1 year ago. అండ్ అది అందుబాటులోకి వస్తే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్స్, మిలియన్స్లో ఉండాలి తగ్గించాలంటే. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్, ద హెచ్పివి రిలేటెడ్, హెపటైటిస్ బి రిలేటెడ్ cancers with vaccines. Right. So we have reached to the final of our show today. Before we end this, do you have any final closing remarks? Norigaru, you can start. Thank you for the opportunity to share my views. Thank you for my colleagues, Satish and Vijay Garu. The message we would like to give to all our audience is cancer is not a death sentence. There's a lot of hope, a lot of research is going on. And oncologists like all 3 of us, our aim is to cure cancer. We are able to cure more and more cancers now.
If we cannot cure, if they come with stage 4 disease, if we cannot cure, we want to make sure that we can convert the disease into a chronic disease like diabetes, hypertension, with pills, and whenever it gets activated, we give another pill to control it. So life will prolong with continuous continuum of care. So my suggestion to all the viewers, how to address this issue, how to prevent it, how to keep it away, cancer, is listen to your body. Number one, listen to your body for any abnormal symptoms. A cough not going away, a bleeding not going away, a lump getting bigger. So don't sit on that, get early opinion and a second opinion, get it treated. The second most important thing, which we all said, pay attention to your family history. Your aunt, uncle, some of these cases, if you have your 2 aunts and mother has breast cancer, you better go for mammogram at 45 years age, not 50 years. And same thing with the prostate, with other cancers, endometrial cancer, ovary cancer. So know your family history, whether you like your aunt or uncle or not, you better follow them, what is happening with them. And then as Satish has pointed out, most of our cancers we see in India are tobacco related. So cancer prevention or major campaign to tell them public, do not use tobacco in any form or shape. It can cause many, many cancers, as Satish has pointed out. And eating healthy food, high fiber, low fat, and the last one is maintain physical activity. So if you follow most of these, you will be able to lead a good life and keep cancer away. Thank you. Satish garu? Thank you, Sujit, for the opportunity, and thank you, American Telugu Association, for this wonderful opportunity to educate people. Thank you, Dr. Nori garu. Meer adgane you've agreed to participate. So we really appreciate your knowledge is very, very important, and you are an icon. You're a legend in the field of oncology. We all look up to you. Thank you, Vijay, for being here. So, na message entante, you cannot change your genes. You have little control over your environment, but you can change your lifestyle. సో జీన్స్ని మనం ఎలాగూ చేంజ్ చేయలేం. కాకపోతే మనం ఎలా లీవ్ చేస్తాం అనేది అది మన చేతుల్లో ఉంది. సో గోటితో పోయేది గొడ్డల దాకా తెచ్చుకోకండి. అంటే ఇంతకుముందు ఇంగ్లీష్‌లో చెప్పింది సేమ్ అనమాట. తెలుగులో చెప్పాలంటే సింపుల్ థింగ్. సో ఎర్లీ స్టేజెస్‌లో డిటెక్ట్ చేయడము, స్క్రీనింగ్ చేసుకోవడము, రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడము, అవేర్‌నెస్ ఉండడము, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏంటనేది అటెన్షన్ పే చేయడము. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ భయపడకండి. ఈవెన్ ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ క్యాన్సర్, భయపడకండి. ఎమోషనల్లీ పీపుల్ ఆర్ వెరీ షేకెన్ even with early stage cancers, and get help soon. And there is a lot of help like Aarogyasri gaani lekapothe konni government hospitals unnayi eladaniki. So a lot being done, and I wish everybody all the best. Thank you. Jay garu? Thank you everybody. American Telugu Association, Nori garu, Satish and Sujit also. Thank you, Sujit, for bringing this awareness to both Telugu folks in US and Telugu folks in India. Wonderful things. We need to do this more often. My message inkoti anni points correct chepparu naaku Nori garu, Satish garu. Addition ga em cheppalante obesity. 20% of cancers are now due to obesity. It is competing with tobacco. So lose weight. మన ఇండియన్స్ లో ట్రంకల్ ఒబేసిటీ ఉంటుంది ఎక్కువ. సన్నగా ఉన్నా సరే కొంచెం లావ్ ట్రంకల్ ఒబేసిటీ ఉంటుంది. సో 20% ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో మన కంట్రోల్, సతీష్ గారు చెప్పినట్టు జెనెటిక్స్ కంట్రోల్ చేయాలి మనం పుట్టినప్పటి నుంచి. సో ఎన్వైరన్మెంట్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, కొంచెం డైట్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. హెల్తీ డయట్, ప్లాంట్ బేస్డ్ డయట్ ఇప్పుడు చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. ప్లాంట్ బేస్డ్ డయట్. ట్రై టు లూజ్ వెయిట్, బీ యాక్టివ్, డూ ఎక్సర్సైజ్. క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే రికరెంట్ వచ్చేది తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ప్రివెన్షన్ ఒకటి. సో ప్రివెంట్, అన్ని టెస్ట్ చేయించుకోండి, ప్రివెంట్ చేయండి, మీ ఎన్వైరన్మెంట్ చేంజ్ చేసుకోండి, డయట్ చేంజ్ చేసుకోండి. దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ గో అ లాంగ్ వే ఇన్ అట్లీస్ట్ కటింగ్ యువర్ రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ క్యాన్సర్ బై మోర్ దాన్ హాఫ్.
Thank you, everyone. Nenu Dr. Sujit Punam. I'm a chair for ATA Health Committee, and Madhu Bhomineni Garthoni, ATA President Tony. We were talking about doing a community awareness talk, and cancer seemed to be an obvious topic because the incidence is growing. So the moment we conceived this, we reached out to the panelists. They were very graceful in agreeing. Thank you all for coming in and sharing your wisdom to our viewers. And in the process, I would like to thank Anil Bodhireddy garu, ATA trustee, and who coordinated the show today. And with that, we take leave. Have a great Sunday ahead. Thank you all.